So welcome everyone after a long vacation. Today we're going to learn count wisely. It's from your English for today. So what does count mean? A count mean calculate, গণনা করা. Or we can write reckon. Count, গণনা করা. This is a verb. Now, the next one is wisely. অর্থাৎ বিজ্ঞতার সাথে. Wisely is an adverb which means sagacious. Or you might write philosophic. অর্থাৎ গণনা করা হবে বিজ্ঞতার সাথে. So let's start. One day, Emperor Akbar asked the question, how many crows are there in the city? So একদিন Emperor Akbar জিজ্ঞেস করেছে how many crows are there in the city? কতগুলো কাক এই সিটিতে বিদ্যমান আছে? So what does the emperor means? Emperor means lord, king or ruler. So Emperor Akbar asked the question, জিজ্ঞেস করেছিল, past from asked, how many crows, এখানে কোয়েশ্চেন করা হয়েছে কতগুলো কাক are there in the city? In his court, তার বিচার সভায়. The next one, everyone in the courtroom became puzzled. কোর্টরুমের মধ্যে সবাই কি হয়ে গিয়েছে? Became puzzled. So what does puzzled means? Puzzled অর্থ হতভম্ব হয়ে যাওয়া. এর সিনোনিম হিসেবে আমরা লিখতে পারি befuddled or perplexed. So everyone in the courtroom became puzzled. কোর্টরুমে সবাই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল. কিসের জন্য হতভম্ব? We have to go to this line. Because Akbar asked a silly question. The next one. They all tried to figure out the answer but couldn't. অর্থাৎ they all tried to figure out. Figure out means তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে. So সবসময় মনে রাখতে হবে to plus verb. So figure out is verb. But the answer but couldn't, তারা খুঁজে পায়নি, past form এ আছে. So এইজন্য couldn't বসিয়েছে. They were asking each other, একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে. Each other, there is another one which is one another. যখন অত্যধিক লোক হয়ে যাবে এবং একজন অপরজনের সাথে কথা বলবে তখন আমরা one another বসাতে পারি. ওকে, how can we count? আমরা কিভাবে গণনা করতে পারি? Which seems impossible. So is it possible to count all the crows of a city? এটা কি কখনো সম্ভব যে সিটির প্রত্যেকটি কাককে গণনা করা? So city means we all know town. Or another word might be W-I-C-K, wick. So is it possible to count all the crows of a city? একটি শহরের সবগুলো কাক কি গণনা করা সম্ভব? It seems very difficult and it's very puzzling. At that time, Birbal, an advisor of the empire, walked in. এমন সময় বীরবল
যে একজন অ্যাডভাইজার উইথ মাইট রাইট বেনিফ্যাক্টর অর ওয়েল উইশার শুভচিন্তক যে একজন অ্যাডভাইজার ওয়ান হু অ্যাডভাইস অফ দ্য এম্পায়ার ওয়াকড ইন প্রবেশ করলো, ওয়াকড ইন মানে প্রবেশ করলো, বিট বলে রাজ্যসভায় প্রবেশ করলো। হি আস্কড সে জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াটস দ্য ম্যাটার কি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। So what's the matter? They repeated the question to him. So Birbal asked, what's the matter? ঘটনা কি, কি হয়েছে আমাকে জানাও। They repeated the question to him. রাজ্যসভার সবাই মিলে কি করেছে, কোয়েশ্চেনটা বারবার রিপিট করেছে, again and again. Okay, so next para, Birbal immediately smiled. Birbal immediately smiled and went up to Akbar. So immediately means খুব তাড়াতাড়ি, soon, অথবা আমরা আরেকটু লিখতে পারি এক পলকে, চোখের পলকে, in no time or in a flash. So Birbal immediately smiled. There might be many synonyms of smile, such as it can be chuckle, it can be giggle, it can be belly laugh, it can be chortle, অট্টহাসি, CHORTLE. So Birbal immediately smiled, সাথে সাথে হেসে দিয়েছে, and went up to Akbar, এবং আকবরের কাছে গিয়েছিল। He told the emperor, emperorকে বলেছে, we have already written the Lord King or ruler, Maharaj. So Maharaj, here the word is not an English word. So this word it came from a Sanskrit word, Maharaj. Okay, I know the answer. আমি আনসারটা জানি। Can I tell? What does it mean? Can I tell? It means he is asking for permission through question. Then he announced the answer. এরপর সে আনসারটি বলেছে। He announced the answer. He said that there were 21,523 crows in the city. তাহলে সে উল্লেখ করেছে, he said that there were 21,523 crows in the city. তাহলে সিটির মধ্যে এতগুলো কাক রয়েছে। Now, how does it possible to count all the crows in one go? Now we will discover later. So Emperor Akbar asked, how did you count the number of the crow? So এই কোয়েশ্চেন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আকবর is surprised, আর এই কোয়েশ্চেন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি Birbal is asking permission. So how did you count the number of the crow? কিভাবে তুমি এতগুলো কাকের সংখ্যা গণনা করতে পেরেছো? So did is a past form. Birbal replied, উত্তর দিল, reply করলো, ask your man to count the number of crows. Ask your man, তোমার মানুষজনদেরকে জিজ্ঞেস করো, it means your soldiers to count the number of crows. The number of crows, ask your man, তোমাদের যারা রাজ্যসভায় আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো সকল
কাকের গণনা করতে। ওকে, সো নাও দেয়ার ইজ আ টুইস্ট। If there are more than the relatives of the crows must be visiting them from nearby cities. বলা হয়েছে if there are more, যদি আমার গণনা করা কাক থেকে বেশি পাও তাহলে মনে রাখতে হবে দেন দ্য রিলেটিভস, আত্মীয় স্বজন, উই মাইট সে কিট অ্যান্ড কিন, কিট অ্যান্ড কিন, relatives of the crows must be visiting them from nearby cities. অর্থাৎ যদি অত্যধিক হয় আমার গণনা থেকে তাহলে মনে রাখতে হবে হয়তো কাকের আত্মীয় স্বজন পাশের সিটির থেকে তাদেরকে ভিজিট করতে এসেছে। Now that's very interesting. We all know Birbal is very intelligent. So next one. If there are fewer, যদি কম থাকে, then the crows from our city must be visiting their relatives who live outside the city. যদি কম থাকে, if there are fewer, then the crows from our city, আমাদের সিটি থেকে, আমাদের শহর থেকে কাকগুলো must be visiting, হয়তো ভিজিট করছে তাদের রিলেটিভদের যারা আউটসাইড দ্য সিটি, অর্থাৎ সিটির বাহিরে বাস করে। আউটসাইড দ্য সিটি, আউটসাইড অর্থ বাহিরে, বাহিরে বাস করে। So the emperor smiled, the emperor smiled, emperor হেসে দিয়েছিল, and he was very pleased with the answer. So pleased means very delighted, very satisfied. So he was very pleased with the answer. As a reward, reward means prize. Be very careful about that. Sometimes we write P-R-I-C-E, price, it's wrong. The actual is prize, P-R-I-Z-E, which means reward. Or we might write, অথবা আমরা লিখতে পারি gift. Okay. So as a reward, Akbar gave Birbal a ruby and a pearl, pearl অর্থাৎ মুক্ত। Ruby, ruby is very expensive metal chain. তাহলে রিওয়ার্ড হিসেবে আকবর দিয়েছিল বীরবলকে একটি রুবি which is very expensive and a pearl chain, একটি মুক্ত চেন। So from this text we can easily understand if you have to use your intelligence in every space of your life so to get rid of problems. So I think you understood this passage. You have to go through the passage, খুব ভালোভাবে পড়তে হবে যাতে প্রত্যেকটা মিনিং, প্রত্যেকটি সেন্টেন্সের অর্থ আমরা জানতে পারি। So I think that's all for today. Thank you. হ্যাঁ হ্যাঁ আরো পড়াবো? Okay, so look,
We will do the column 1 and column B. What does puzzled means? Puzzled means unable to understand, so becomes confused. Next one. Figure out. So figure out, look, to understand the matter. Now advisor. So we also know the person who gives advice. Now the emperor, we all know king. Immediately. So what does it mean immediately? At once. Announced. To tell people about something officially. Now the last one is, not the last actually, the 7th one is count. So count means to calculate the total number. So the next one is relatives. So we all know persons who are part of family. Okay, so I think that's all for today. Hope to meet you soon. So you can do this one in pairs or groups to read the underlined sentences of the story, count wisely, and categorize them in the following 2 columns. দুটো কলামে এটাকে categorize করবা, then discuss the purposes of the sentence. Look, one is done for you. Look, which types of sentence is it? Everyone in the courtroom became puzzled. What's the purpose? The status, the situation of the courtroom. And this is an interrogative sentence. And how many crows are there in the city? And what's the purpose? The emperor asks the question to know the number of crows in the city. So you will do this one, each underlined sentences, and you will tell the purpose of the sentence and what types of sentence it is. So hope that's good to all of you. We'll meet you soon.